হোয়াটসঅ্যাপে না একটা গ্রুপ ফর্ম করবে, ওই অ্যানালগ কমিউনিকেশন বলে একটা গ্রুপ ফর্ম করবে, ঠিক আছে? ওইখানে আমাকে অ্যাড করে নেবে। ওকে, আমি মোটামুটি ক্লাসের লিংক মেলেই পাঠাবো। এবার বাই চান্স যদি কোনো কারণে মিস হয়ে যায় আর ক্লাস শিডিউল যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমি হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওইটাই সব থেকে কুইক অ্যাক্সেস করা যায়। ওকে, আচ্ছা, আমার ভয়েস ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তোমাদের তো বোধহয় এখনো সবাই জয়েন করেনি। কজন আছে তোমাদের স্টুডেন্ট? 46 মতো আছে। আচ্ছা, আমি 10টা 10 পর্যন্ত ওয়েট করছি। আজকে আমি বেশি ক্লাস নেব না তোমাদের, আজকে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস হিসাবেই নেব। তোমাদের সপ্তাহে 2 দিন করে ক্লাস বোধহয় অ্যালট করা আছে, সোমবার আর মঙ্গলবার। রুটিন পেয়েছো তো তোমরা? ইয়েস স্যার, পেয়েছি। ওকে, বোধহয় 2 দিন করে আমাদের ক্লাস অ্যালট করা আছে। হ্যাঁ আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস একটাই অ্যালট করা আছে, বেশি দিন লাগবে না প্র্যাকটিক্যাল, কারণ পুরোটাই তো হলো গিয়ে ভার্চুয়াল হবে। আর যেহেতু গ্রুপের সমস্ত গ্রুপ ডিভিশনও করতে হচ্ছে না, সবাই একসাথেই থাকবে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এই মুহূর্তে কিন্তু স্টার্ট হবে না। ওকে, কিছুটা থিওরি না এগোলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু করা যাবে না। কারণ এর আগে সিলেবাসটা এরকম ভাবে ছিল, থার্ড সেমে তোমরা এটা পড়তে আর ফোর্থ সেমে গিয়ে তোমরা এর প্র্যাকটিক্যালটা করতে, ঠিক আছে? কিন্তু নিউ সিলেবাস আসার পরে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল একই সাথে রাখা হয়েছে, সেই জন্য থিওরি একটু কিছুটা না এগোলে প্র্যাকটিক্যাল শুরু করা যাবে না। ক্লিয়ার? আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস মানে কি শুধু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেই প্র্যাকটিক্যাল হবে আর থিওরি ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল হবে না, তা কিন্তু নয়। ওকে, প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড যা জিনিসপত্র সেগুলো থিওরি ক্লাসেই ডিসকাস আমি করে দেবো। আর সেরকম হলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যে টাইম অ্যালট করা রয়েছে কোনো কোনো সপ্তাহে, সেই ক্লাসগুলো আমি থিওরিও কিছুটা এগিয়ে দেবো। কি বললাম, ক্লিয়ার? ধরো কোনো টপিক পড়ছো, তার যে রিলেটেড যে প্র্যাকটিক্যালটা আছে সেইটা থিওরির সাথেই আমরা ডিসকাস করে নেবো। এবার সেই কারণে এক্সট্রা টাইম যদি লাগে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যে টাইমটা অ্যালট করে রাখা আছে ওইখানে আমরা থিওরি ক্লাসটা করে নেবো আর কি, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আর প্রত্যেকেই যখন ক্লাস হবে মিউট করে রাখবে, যাতে ইকো ফর্ম যাতে না হয়। কারোর যদি কোশ্চেন থাকে সেপারেটলি আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। এখন মোটামুটি আছে হচ্ছে 34। ঠিক আছে, আর 5 মিনিট ওয়েট করব, দেখা যাক আর কেউ জয়েন করে কিনা। হ্যালো স্যার। স্যার, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমাদের অফলাইন ক্লাস কি স্যার শুরু হবে না এখন অনলাইনেই চলবে? তোমাদের কোঅর্ডিনেটর স্পষ্ট করে লিখেছে তো যে ভায়া অনলাইন মোড। হ্যাঁ স্যার, সেটা তো লিখেছে। অফলাইন যদি চালু হয় সেটা কোঅর্ডিনেটর তোমাদের ইনফর্ম করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আমাদের আচ্ছা কাছে এই মুহূর্তে কোনো ইনফরমেশন নেই, প্র্যাকটিক্যালও তোমাদের অনলাইনেই হবে। আচ্ছা, ওকে স্যার। কারণ এই মুহূর্তে আমার আমার কোনো সিওরিটি নেই, কারণ কোভিড কেস কিন্তু আবার দিনকে দিন কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে। তোমরাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখছো আর কি, এখন এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটি কি করবে না করবে আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। কারণ প্রতিদিনই কিন্তু এই কোভিড কেস খারাপ হতেই যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, সেটা হচ্ছে, কিন্তু স্যার বাকি সবকিছুতে চলছে স্যার, পড়াশোনাটা ছাড়া স্কুল কলেজে। এবার এই ডিসিশন তো আমরা আমরা নিতে পারি না, না? এই ডিসিশন তো ইউনিভার্সিটির যারা হায়ার অফিসিয়াল আছে
তারাই হলো গিয়ে নিতে পারবে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে আমাদের পারছি, কাছে, কিন্তু হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার সেটা ঠিক আছে, বাট স্যার মানে প্র্যাকটিক্যালটা যদি অন্তত মানে অফলাইনে হতো, সেটা মানে maybe। এখন প্র্যাকটিক্যাল তোমরা অফলাইনে করবে, রিস্কটা কে নেবে? হ্যাঁ স্যার, আমাদের তো একটা প্র্যাকটিক্যাল বন্ড, করতে গিয়ে, একটা স্যার এটা বন্ড কি সাইন নার্সিং করানো হোম না, হয়েছিল এটা আমাদের দিয়ে। এটা কি নার্সিং হোম নাকি যে বন্ড সই করাবে? না স্যার, এটা আমাদের ওই গুগল ফর্ম একটা দেয়া হয়েছিল মানে আগের সেমিস্টারে আর কি। আগের সেমিস্টারে দেওয়ার পরেও কি তোমাদের অনলাইনেই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ওটাই বলছি। ঠিক আছে, কারণ এই কোভিড পরিস্থিতিতে যদি কেউ এফেক্টেড হয় তার দায়িত্ব কে নেবে? তার দায়িত্ব কেউ নেবে? না, সেটাই স্যার ওই ফর্মে মানে লেখা ছিল আর কি, মানে ওই জিনিসটাতেই এগ্রি করতে হয়েছিল আমাদের। এখন অনলাইনেই হবে, এখন কিছু করার নেই, কারণ প্র্যাকটিক্যাল তো বুঝতেই পারছো যা সেটআপ রয়েছে। সবাই যদি হলো গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল করে একসাথে, যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে বলছে, আদৌ সেটা সম্ভব কিনা আমার জানা নেই। স্যার সুপ্রভাত বলে একজন জয়েন করার চেষ্টা করছে বলছে আমাকে। আচ্ছা, আমি দেখছি, আমি ফাইল খুঁজছি, আমি ওকে ওয়েট করতে বলে আমি জয়েন করিয়ে নেবো। ওকে। ঠিক আছে, আমি ফাইল খুঁজছি, আমি জয়েন করিয়ে নেবো। আগের সেমিস্টারে তাও তোমাদের অফলাইন প্র্যাকটিক্যাল হয়েছিল কিছু, না সবই অনলাইন হয়েছিল? স্যার সবই অনলাইনই হয়েছিল, তাও আগের সেমিস্টারের শেষের দিকে কেসটা কম ছিল, আবার কেস বেড়ে গেছে। কেস কম ছিল, এখন তো সেকেন্ড সেকেন্ড যে ওয়েভটা আসে না, ওতে ফ্যাটালিটি রেটটা অনেক বেড়ে বেড়ে যায় আর কি। তারপর ভ্যাকসিনও তো যা খবর পাচ্ছ, দেখতেই পাচ্ছ, ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এফেক্ট হচ্ছে নাকি। আর তোমরা বাচ্চা ছেলে, তোমাদের ভ্যাকসিন কি দেবে? তোমাদের এখনো তো বোধহয় ভ্যাকসিনের তো বোধহয় এখন কত, এজ লিমিট কত করেছে, 45 করেছে না 40 করেছে? 45 45। তাহলে এবার ইন কেস তোমরা সুস্থ সবল, তোমাদের বয়স কম, তোমরা এলে, ওখান থেকে ক্যারিয়ার হয়ে বাড়িতে ফিরলে, প্রত্যেকের বাড়িতেই বাবা মা আছেন বয়স্ক, এবার তারা যে এফেক্টেড হবে না তোমাদের কাছ থেকে, কোনো ঠিক আছে? কারণ ইউনিভার্সিটি অফিসিয়ালরা যতক্ষণ না আমাদের না বলবে, আমরা সেই রিস্ক নিতে পারি না। ঠিক আছে, আমি এখন কজন আছে, ওই 34 মতো আছে। ঠিক আছে, আমি আর ওয়েট করছি না, আমি শুরু করে দিচ্ছি। আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, দেখো দেখতে পারো কিনা তোমরা। তোমরা কি ল্যাপটপে আছো না ইয়েতে আছো, মোবাইল অ্যাক্সেস করছো? স্যার আমি তো ল্যাপটপে, অনেকে মোবাইলেও আছে। আচ্ছা, আহ, যখন স্লাইড গুলো দেখবে স্ক্রিনশট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, কারণ স্লাইড গুলো হ্যাপাজার্ড থাকতে পারে, আমাকে সেই মতো করতে হয়েছে, কারণ টাইম খুবই অল্প, স্লাইড এখনো বানানো যায়নি। আমাদের অফলাইন হলেই আমাদের সুবিধা ক্লাস নিতে, যেহেতু আমরা অফলাইন নিয়ে অভ্যস্ত। এখন অনলাইন মোডের জন্য তো স্লাইড বানানো তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আর প্রত্যেকে খাতা পেন নিয়ে বসবে। ইয়েস।
দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্লাইড? Yes, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today our subject is communication principles and techniques. The subject code is ECEL 2.2.4.1 and the marks distribution on this paper is 3L 0T 0P. That means all the credits, that is 3 credit point for the lectures, 0 credit point on the tutorial and 0 credit point on the practical. Okay, for practical purpose there is separate paper. Okay, and you are all the students of EC 4th semester of radio physics and electronics. So these are the contents of this paper. So we have to aware about the introduction to signals, general topics in communications and modulation. We will learn about the spectral analysis. In the spectral analysis, we will learn about Fourier series. আবার কেউ জয়েন করতে চাইছে, ওয়েট করো। Next, frequency domain representation of finite energy signals and periodic signals, signal energy and energy spectral density, signal power and power spectral density. এর ভিতরে তোমাদের সিগন্যাল সিস্টেম তো প্রত্যেকে পড়ে আসছো থার্ড সেমিস্টারে। Yes, sir. এর ভিতরে ফুরিয়ার সিরিজ, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করানো হয়েছিল তোমাদের? হ্যাঁ, sir. ওকে, পাওয়ার স্পেক্ট্রাল ডেনসিটি, এনার্জি স্পেক্ট্রাল ডেনসিটি, এগুলো কি জানো তোমরা? না, এগুলো করানো হয়নি। স্যার এমনি পাওয়ার সিগন্যাল পড়ানো হয়েছে বা এনার্জি সিগন্যাল, এগুলো এই স্পেকট্রাল ডেনসিটি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি, মানে এটা বলা হয়নি। ওকে, so after spectral analysis we will learn about the signal transmission through a linear system. For this we have to learn the convolution, integral and transfer function, ideal and practical filters, signal distortion over a communication channel. আবার একজন বোধহয় এন্ট্রি হতে চাইছে। তোমাদের টাইম কোথায় দেওয়া ছিল? 10টায় দেওয়া ছিল না তোমাদের টাইম? Yes, sir. হ্যাঁ, অরিজিৎ মন্ডল, তোমার কটায় টাইম দেওয়া ছিল ক্লাসে? স্যার একটু ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়েছিল। After that we will learn the amplitude modulation or AM, which is a linear modulation. In the amplitude modulation section we will learn about the AM, double sideband suppressed carrier AM, single sideband AM and vestigial sideband AM. Okay, so after the modulation portion we will learn about the several modulated circuits as well as demodulated circuits. What is modulation and what is demodulation we will learn in future in this semester. After the linear modulation, that is amplitude modulation, we will learn about the angle modulation, which is also called exponential modulation. In exponential modulation there are two sections. One is phase modulation
that is PM, and another is frequency modulation, which is called FM. In this section, we will learn about the modulation index, spectrum of FM signals, and the interrelationship between the PM and FM. In the angle modulation section, we will learn about the FM modulator and demodulator circuits, FM transmitter block diagram, and FM receiver, particularly super heterodyne receiver. আচ্ছা, স্লাইড প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার তো? একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো তো স্লাইড গুলো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And these are the outline of this class, or the first two class for today's class and tomorrow's class. This is the outline. First, we will learn about signal system. What is a signal? Few signal basics, analog and digital signals, real signal versus complex signal, periodic signal versus aperiodic signal, bounded signal versus unbounded signal, causal versus non-causal signal, even versus odd signal, power signal versus energy signal. এর ভিতর most of the terms are already familiar to you. We'll just recapitulate some basic things of signal and system. After that, we'll learn what is a communication system, the block diagram of the communication system, then the requirement or the modules of the telecommunication, wireless communication. We will also learn about Shannon capacity and how the signal transmits or flow over various media like coaxial cable, unshielded twisted pair, glass media, wireless connectors, and bands. So the first topic is signal and system. So what is signal? Signals are variables which can carry some particular information, whereas system is an assemble of entities or objects, real or abstract, comprising a whole with each every component or element interacting or related to another one. System process input signal to produce output signal. So there is a particular or definite transfer function of each system. The input of the system is called input signal and the output of the system is called output signal. Okay, so some of the examples are motion, sound, picture, video, traffic light, etc. These are the basic example of signal. And the basic example of system are natural system, which is called ecosystem, human-made system, that is machine, computer storage system, abstract system, that is traffic system, computer program, etc. Descriptive system, which is referred to the certain plans. So these are the examples of the some signals. First one is electrical signals. It refers to the voltage signals or current signal in a circuit element. Second example is acoustic signals, that is audio or speech signals, that is analog or digital signal. Next is video signals.
that is intensity variation in an image, that is CT scan or MRI scan or ECG scan, which you have already seen in the pathological laboratory or nursing home or hospital. And some examples of the biological signals is the sequence of the bases in a gene. There is also another kind of signal which is known as noise, which is the unwanted signal in a system. Noise is always referred to the unwanted signal in a system. So our main aim to make a system more efficient is to suppress the noise signal power. Okay. So when we want to measure any type of signal, there are mainly two parameters. One is amplitude, another one is time period, which is the reciprocal of the frequency. So what are the two basic parameters to measure the signal? To measure the signal, two basic parameters are amplitude and time period or frequency. So these are the some typical definition. That is voltage, which is a kind of electrical signal. Voltage refers to the force which moves an electrical current against the resistance. And what is waveform? Waveform is the shape of the signal derived from its amplitude and frequency over a fixed time. And what is amplitude? The maximum value of a signal which is measured from its average state. What is frequency? Frequency is the number of cycles produced in a second. Its unit is hertz and it is related to the speed of a processor, example 1.4 gigahertz or 1.4 billion cycles per second. So these are the signal basics. There are generally two kinds of signal. One is continuous time signal, that is CT signal. Another one is discrete time signals, that is DT signals. You can see here the picture of CT signal and DT signal in this slide. The first figure refers to the CT signal and the second figure refers to the DT signal or discrete signals. So what is continuous time signal or CT signal? CT signals takes on real or complex values as the function of an independent variable that ranges over real numbers and are denoted as xt. Is there any problem in the definition? No, sir. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So CT signals takes on real or complex values as a function of an independent variable that ranges over the real numbers and are denoted as xt.
In the contrary, DT or discrete signal take on real or complex values as a function of an independent variable that ranges over integers and denoted as xn. So how we can obtain a discrete time signal from the CT signal? If the CT signal is given and if we chop the CT signal at several particular interval, then we will obtain the discrete time signal. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Generally, in the CT signal, xp is denoted, and in case of DT signal, we will replace p by the term n. Okay, the values of n may be minus infinity to plus infinity. Now we will see about some analog signals. Some example of the analog signals are the human voice. Human ear can recognize sound from 20 Hz to 20 kHz. Okay. Whereas the frequency range of AM is 535 kHz to 1605 kHz. And the range of FM is, that is FM radio, not FM, FM radio. FM radio frequency range is 88 megahertz to 108 megahertz. এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু পরীক্ষায় খুব থাকে, কিন্তু শর্ট কোশ্চেনে এম রেডিও রেঞ্জ, এফএম রেডিও রেঞ্জ, এই রেঞ্জ গুলো কিন্তু সব ভুলভাল লিখে আসো তোমরা, এগুলো কিন্তু খেয়াল করে মনে রাখবে। After the analog signal, we will see about the digital signal. It is generally represented by the square wave, as shown as in the figure. In case of digital signal, all data are represented by the binary values. Here, single binary digit is referred as bit. And the transmission of contiguous group of bit is a bit stream. And not all decimal values can be represented by binary. In the digital signal, there are only two values, that is 0 and 1. এখন আবার কে আবার জয়েন করছে, এখন দাঁড়াও তো। অরূপ মারিক তোমাদের স্টুডেন্ট, তোমাদের ক্লাসের স্টুডেন্ট? হ্যাঁ স্যার। অরূপ মারিক কটা বাজে এখন? অরূপ মারিক তুমি কি আছো? ইয়েস স্যার। কটা বাজে এখন? টাইম কত এখন? এখন টাইম কত? সরি স্যার। ক্লাসের টাইম কখন? ক্লাসের টাইম নাকি অনলাইন বলে যখন খুশি জয়েন করবে, যখন খুশি বেরিয়ে যাবে? ক্লাসরুম হলে তো ঢুকতেই দিতাম না।
10টার সময় তোমাদের ক্লাস শুরু, কেউ 10টা 20-তে জয়েন করছো, কেউ 10:30টায় জয়েন করছো। নেক্সট ক্লাস থেকে কিন্তু একটা সার্টেন টাইমের পর আমি কিন্তু আর কাউকে জয়েন করতে দেবো না, কিন্তু বারবার এরকম স্লাইড থেকে বেরিয়ে আবার স্লাইডে ঢোকা, এমনিতেই অনলাইন ক্লাসে প্রচন্ড প্রবলেম আছে, তারপরে যদি তোমাদের এই ডিসিপ্লিন শেখাতে হয় তো খুব মুশকিল। Now we will make a comparison between analog signal and digital signal. There are some advantage as well as disadvantage for both analog signal and digital signal. So we will see about some advantage of both analog and digital signal. So what are the advantage of the analog signal? It is best suited for the audio and video signal. Analog signal consume less bandwidth. Analog signal is available worldwide, and this analog signal is also less susceptible to noise compared to the digital one. For the accuracy or the efficiency of any system, we have to make the noise power minimum. So the system which is less affected in the presence of noise, that system is much better. So it is the most important advantage of the analog signal, that is, it is less susceptible to noise. And what are the advantage of the digital signal? It is best for the computer data. It can be easily compressed. Digital signal can be encrypted. For the digital signal processing, equipment is more common and less expensive. The digital signal can provide better clarity. Again, analog signal or analog message is continuous in amplitude, and it is also continuous over the time. We have or we will use amplitude modulation and frequency modulation for voice sound, and we use traditional TV for the analog video broadcasting. It is also used in the first generation cellular phone, that is the cellular phone which is used in the analog mode. Analog signal is also used in the record player. And the digital message is mostly 0 or 1, which is the discrete value. It is found or it is used in the VCD or the DVD player, 2G, 3G or 4G cellular phone, data on your disk. Now we will see the analog to digital conversion and digital to analog conversion. To convert analog signal to digital signal or vice versa, that is digital to analog signal, there is a basic Nyquist sampling theorem. If
the system or the character of the signal doesn't obey Nyquist sampling theorem, then the signal can't be converted from analog to digital or digital to analog. So for analog to digital conversion or digital to analog conversion, Nyquist sampling theorem or Nyquist rate is the crucial issue. So if the highest frequency in the given signal is B Hz, then the signal can be reconstructed from its sample taken at a rate not less than 2B samples per second. Okay, so what is Nyquist sampling theorem? If the highest frequency in the given signal is B Hz, then the signal can be reconstructed from its sample taken at a rate not less than 2B samples per second. To convert analog to digital one, we have to quantize the analog signal. So what is quantization? It is based on the amplitude dm. এই যে ছবিটা আছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে একটা গ্রে কালারের যে সিগন্যালটা রয়েছে, এটা কি? এটা হচ্ছে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল। ইয়েস অর নো? Yes, sir. ওকে, এইবার এই যে সিগন্যালটা রয়েছে, এই সিগন্যালটাকে আমরা চপ করব। এর আগে সিগন্যালটাকে কি করে চপ করেছিলে? তোমরা টাইম বরাবর চপ করেছিলে, তাই তো, অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে যাওয়ার জন্য। ওকে, এইখানে আমরা কি করছি, যখন কোয়ান্টাইজেশন করব, সিগন্যালটার যে অ্যামপ্লিটিউড রয়েছে, এই অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমরা বিভিন্ন লেভেলে কোয়ান্টাইজ করব। অর্থাৎ এখানে যে দেখো ব্ল্যাক যে ডটেড লাইন গুলো আছে, এখানে সিগন্যালটা ম্যাক্সিমাম যে অ্যামপ্লিটিউড পর্যন্ত গেছে, সেই ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমরা ডটেড লাইন দিয়ে একটা সার্টেন লেভেলে ডিভাইড করে নিয়েছি। ওকে, আমরা এখানে ইউজ করেছি n bit quantization and the number of intervals is L interval. Then the relation between L and N is 2 to the power n. Okay, usually the value of n is 8 to 16. ওকে, বুঝতে পারলে এই ছবিটা দেখে একটা সিগন্যালকে কি করে কোয়ান্টাইজ করা হচ্ছে? Yes, sir. Is it clear to everyone? কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। স্যার ইন্টারভাল মিন্স কোনটাকে বলছো? এই ওয়াই অ্যাক্সিসে যেই ভাগগুলো করা সেটা? আর বিট বলতে? বিট বলতে কিরকম বিট তুমি কোয়ান্টাইজেশনের জন্য ইউজ করবে। এন বিট কোয়ান্টাইজেশন যদি ইউজ করো, তাহলে যে নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল যেটা হবে সেটা হচ্ছে l ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার n। জেনারেলি n এর ভ্যালু হবে 8 টু 16 এর ভিতরে। ওকে, এই কোয়ান্টাইজেশন তোমরা ডিটেলসে জানবে। তোমরা এখন পড়তে তো বোধহয় 5th সেমিস্টারে তোমাদের ডিজিটাল কমিউনিকেশন আছে। এই পেপারটা হচ্ছে ডিটেলস অ্যাবাউট অ্যানালগ কমিউনিকেশন। ডিজিটাল কমিউনিকেশন নিয়ে আমরা এখানে কোনো পড়াশোনা করব না, জাস্ট কিছু বেসিক আইডিয়া ছাড়া। ওকে, নেক্সট সেমিস্টারে তোমরা ডিজিটাল কমিউনিকেশন পড়বে, সেখানে এই যে কোয়ান্টাইজেশন থিওরি তোমরা ডিটেলসে পড়বে। ওকে, এইখানে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া তোমাদের দেয়া হচ্ছে।
আচ্ছা স্যার, এখানে এই এই ডায়াগ্রামটায় বলতে গেলে 8টা ইন্টারভেল আছে, রাইট? হুম। বলতে পারবেন দেখে তাহলে এনটা কি তখন তাহলে 3 নাকি? হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। ওকে, এরকম কিন্তু কুচখাচ নিউমেরিক্যাল প্রবলেমও থাকবে। ঠিক আছে, কোন সিগন্যালকে কোয়ান্টাইজ করা হয়েছে এত ইন্টারভ্যালে, এর বিট কত হবে, অথবা এত বিট কোয়ান্টাইজেশন ইউজ করা হচ্ছে, এর কতগুলো ইন্টারভ্যাল নেওয়া হয়েছে, এইরকম কিন্তু ছোটখাটো নিউমেরিক্যাল থাকবে। ওকে, ওকে স্যার। now we will learn about the difference of real and complex signal. Okay, so why do we deal with the complex signal? The complex signals are often analytically more simple to deal with compared to the real signal, especially in case of digital communication. দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া রয়েছে, ধরো xt is a complex signal, then xt consists of the real part as well as complex part. And what is the real part of xt? That is cos part. And what is the imaginary part or the complex part of the signal? That is sine part. It is already known to everyone. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now these are the example of periodic versus aperiodic signal. These two figure shows the periodic as well as non-periodic signal. The picture clear তো তোমাদের কাছে পিকচারটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for the periodic signal, this signal must have the property x t plus t equal to xt for all t, where small t is the instantaneous time and capital T is the time period. ওকে, ইকুয়েশন গুলো ক্লিয়ার প্রত্যেকের কাছে? স্লাইডে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ইকুয়েশন গুলো? No. ওকে, so from this equation xt plus t equal to xt means the signal repeats itself after the certain time period capital T. Yes or no? Yes, sir. Okay, and the smallest value of the capital T which satisfies the above definition is called time period of the signal. In the first figure, you can clearly see that the signal doesn't repeat itself after the certain time period, whereas in the second figure, you can see that the signal repeats itself after the particular time period. So first one is the aperiodic signal and the second one is the periodic signal. Yes, sir. Now we have to learn about the basic difference between causal and non-causal system. So causal system is what? A causal signal is 0 or t less than 0 and
Non-causal signal is 0 for t greater than 0. So in the two figures, which figure represents the causal and the which figure represents the non-causal? Can you say? So the first one is causal. First one is causal, second one is non-causal. Why the first one is causal? Because the signal holds the value 0 for t less than 0, and for the second signal, the signal holds the value 0 for t greater than 0. And the next type of signal is right-sided signal and left-sided signal. A right-sided signal is 0 for t less than the time period t, and the left-sided signal is 0 for t greater than time period t, where t can be positive or negative. The first figure represents the right-handed signal or right-sided signal, and the second figure represents the left-sided signal. So these are the figure of the bounded and unbounded signal for both causal and anti-causal signal. In signal and system, every system is bounded, but meaningful signal or realistic signal is always bounded. Now we will learn about the even signal and odd signal. Even signal is generally represented by the term x suffix e. স্যার একবার আগের স্লাইডটাতে একটু যাবেন? থ্যাংক ইউ স্যার। তোমরা স্ক্রিনশট তুলে নিচ্ছ তো? ইয়েস স্যার। আর যাদের স্ক্রিনশট তোলার অপশন নেই তাদেরকে কিন্তু তোমরা এই স্ক্রিনশট গুলো প্রোভাইড করবে কিন্তু, ঠিক আছে? আমি আলাদা করে আর পিপিটি তোমাদের সেন্ড করব না। ওকে, সো it is the even signal and odd signal. Even signal is represented by x suffix et, and odd signal is represented by xo suffix t. Even signal must satisfy the property x function of t হ্যালো হ্যালো Yes, sir. শুনতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. Okay, so even signal, that is xet equal to xe function of minus t. Okay, and if the signal is odd, then xot equal to minus xo function of minus t. Any signal can be represented as a sum of unique, odd and even signal. কি করে এটাকে দেখানো হয়েছে সেইটা তোমাদের দেখো এখানে করে দেওয়া আছে। ডেফিনেশনটা কি? এনি সিগন্যাল
is a sum of unique odd and even signal. প্রুফটা দেখো এখানে করে দেওয়া রয়েছে। বুঝতে পারছো প্রুফটা? কি কারোর কোনো অসুবিধা আছে? নো স্যার। ওকে, এরকম ছোটখাটো কোশ্চেন কিন্তু বড় কোশ্চেনের সাথে লেজুর হিসাবে কিন্তু কোশ্চেনে থাকবে, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু মাইনিউটলি খেয়াল করে পড়বে। ওকে, নিচে যে ফিগারটা দেওয়া আছে সেখানে দেখো ইভেন সিগন্যাল, অড সিগন্যাল এগুলো আঁকা আছে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। ওকে, ঠিক আছে। আজকে আমরা সিগন্যালের এই ক্লাসিফিকেশন গুলো হলো গিয়ে জানবো। নেক্সট দিন আমরা যে প্রথমে যে আউটলাইন দেখিয়েছিলাম সেইগুলো আমরা জানবো। আর তোমাদের যে দুজন সিআর আছে তারা একটা ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফর্ম করবে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফর্ম করে একটা অ্যানালগ কমিউনিকেশন একটা নাম দেবে, দিয়ে আমাকে অ্যাড করে নেবে, ঠিক আছে? তাতে যদি ক্লাস শিডিউল হঠাৎ করে চেঞ্জ হয় বা ক্লাস নেব না বা এক্সট্রা ক্লাস নেব, তোমাদের ওই গ্রুপে ডিসকাস করে নেব। ক্লিয়ার? বুঝতে অসুবিধা আছে? না স্যার। আর যা পড়ালাম আজকে মোটামুটি বুঝতে পেরেছো? স্যার অনেকটাই সিগন্যাল সিস্টেমসে ছিল এই পার্টটা। হ্যাঁ, বা সিগন্যাল সিস্টেমে ছিল বলে এইখানে কোশ্চেন থাকবে না সেটাও কিন্তু ভেবো না, ঠিক আছে? এটা জাস্ট তোমাদের রিক্যাপিচুলেট করানো হলো। তোমাদের সিগন্যাল সিস্টেমের খবর কি? নাম্বার বেরিয়েছে, রেজাল্ট বেরিয়েছে? না স্যার এখনো বেরোয়নি। তোমাদের কবে থার্ড বেরোবে সেমিস্টার? থার্ড সেমিস্টারের হ্যাঁ বলো। কবে বেরোবে? তোমার স্যার আইডিয়া আছে কবে বেরোবে থার্ড সেমিস্টারের রেজাল্ট? না, তোমাদের কোঅর্ডিনেটর তো, ও তোমাদের তো থার্ড সেমিস্টারে ছিল না, এই পরীক্ষা দিয়ে হ্যাঁ উঠলো তো থার্ড সেমিস্টার। হ্যাঁ, এই শেষ হলো ও এই fourth সরি semester। সরি, আমি হ্যাঁ তোমাদের ফিফথ ভাবছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, না তোমাদের থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়েছে কবে বলো? প্র্যাকটিক্যাল শেষ পরীক্ষা? হচ্ছে 22 তারিখ বা ওরকম কিছু। হ্যাঁ 22 তারিখ, 22শে ফেব্রুয়ারি। আর শুরু হয়েছিল কবে থেকে? শুরু হয়েছিল 8 তারিখ থেকে 8 মনে হয়। মার্চ। হ্যাঁ হ্যাঁ। 8 মার্চ। তোমাদের মোটামুটি প্রথম দিককার যা পরীক্ষা হয়েছে, ঠিক আছে, সবই রেজাল্ট চলে গেছে, আচ্ছা। ঠিক আছে? হুম। মানে যেগুলো প্রথম দিককার পরীক্ষা সবই চলে গেছে, আর যেগুলো শেষের দিককার পরীক্ষা সেগুলো যেতে শুরু করেছে। তোমরা স্যার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে নাকি? আমরা আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি করেই পাঠাই, আচ্ছা। মানে তোমাদের রেজাল্ট বেরোনোর উপরে আমাদের কিন্তু এইখানেই কিন্তু শেষ, ঠিক আছে? তোমাদের রেজাল্ট কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরোয় না। বেরোয় কি ডিপার্টমেন্ট হয়তো থেকে? ওখান থেকে ইউনিভার্সিটি যায় আবার থেকে হলো গিয়ে, university। হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোয়, ঠিক আছে? ওরাও কাজ করতে, এবার দেখো এই যে লকডাউন, এই যে এখন স্টাফ কম, এই যে করোনা, সবাই কাজ করছে, ঠিক আছে? এবার যেটা হচ্ছে গিয়ে অফলাইন মোডে যেটা, মানে ব্যাপারটা কি, সবাইকে তো একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে তো হলো গিয়ে যেতে হলো না। এবার সমস্যাটা হচ্ছে এই কারণে, তোমাদের পরীক্ষার আগে ফর্ম ফিল আপ হয়েছে? না স্যার ফর্মে কোনো ফর্মই দেয়নি, এবার জাস্ট ঠিক পরীক্ষাটা আছে, হয়ে যাবে। একটা এক্সেল শিট ফিল আপ করেছিলে তোমরা,
হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সপ্রেস। এবার ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারছো তো, মানে পুরো সিস্টেমটাই পুরো ঘেটে গেছে। এর আগে হ্যাঁ। তোমরা সেক্রেটারি অফিসে গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করতে, সেক্রেটারি অফিস থেকে ইনফরমেশন যেত ইউনিভার্সিটিতে। এবার হ্যাঁ। কি হচ্ছে ব্যাপারটা, ওরা যে প্রসেসে কাজ করতে অভ্যস্ত সেইটা তো আর করতে পারছে না, নতুন প্রসেস অনেকে ওদেরকেও হ্যাঁ অ্যাডপ্ট করতে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর অনেকে দেরিতে ভর্তি হয়েছে, অনেকে রোল নাম্বারই আসেনি। হুম এবার সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে হচ্ছে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, হুম। বুঝেছো? মোটামুটি আমাদের তরফ থেকে তোমাদের মোটামুটি যা যা পরীক্ষা হয়েছে প্রথম দিককার সবই চলে গেছে, আর শেষের দিককার পরীক্ষাগুলো চলে যাবে। এবার ওখানে যতক্ষণ না করে, ওকে ঠিক আছে, আজকে আমি এখানেই ক্লাস শেষ করছি। আমি নেক্সট ডে কবে ক্লাস আছে? কালকেই আছে। কালকে হ্যাঁ কালকে 11টা থেকে ক্লাস আছে বোধহয়, না? হ্যাঁ 11টা থেকে 12টা। ঠিক আছে, 11টা থেকে ক্লাসটা নেব কালকে। আর প্র্যাকটিক্যালটা এখন কিছু সপ্তাহ অফ থাকবে, কিছুটা থিওরি এগোনোর পরে আমরা প্র্যাকটিক্যালে ঢুকবো, ঠিক আছে? ওকে। ওকে। হ্যাঁ আর কমিউনিকেশনের জন্য কি বই কিনতে হবে? আহ, বই দেখো, তোমাদের তো বই কিনতে বলতে পারি না, তোমাদের লাইব্রেরি আছে, তোমরা যদি অ্যাক্সেস করতে পারো। মেনলি পড়বে হচ্ছে লাঠি। আচ্ছা। লাঠির কিন্তু অনেকগুলো আছে, তোমরা সিঙ্গেল সিস্টেমে যে লাঠি পড়েছো সেটা হচ্ছে হলুদ লাঠি, তাই তো? ইয়েলো কি অরেঞ্জ কালার বিপি লাঠি। বিপি লাঠিরই অনেক বই আছে কমিউনিকেশনের হ্যাঁ উপরে, ঠিক হ্যাঁ। আছে? তোমরা সিগন্যাল সিস্টেমে যে লাঠি পড়েছো সেইটা হচ্ছে হলুদ লাঠি, ইয়েলো কি অরেঞ্জ কালার মতো কালারটা কভারে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে গিয়ে নীল লাঠি, মানে ব্লু কালারের লাঠি, তো নামটা ঠিক কি আছে? বলতে হবে বইটা মানে? হ্যাঁ, নাম আমি তোমাদের বলে দেবো পরের দিন। মেনলি আমি ছবিটাও দিয়ে দেন তাহলেও হবে স্যার। হ্যাঁ, ওই জন্যই হোয়াটসঅ্যাপটা একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে রাখো, আমি ইয়ে করে পাঠিয়ে দেবো। মেনলি লাঠি ফলো করবে, এছাড়া আরো অনেকগুলো বই ফলো করবে, যেটা হচ্ছে সিং সাপড়ে, সম সিরিজের একটা বই আছে, এটাও ফলো করতে পারো। আহ সঞ্জয় শর্মারও বোধহয় একটা বই আছে, সেটাও ফলো করতে পারো, ঠিক আছে? আমি তোমাদের বলে দেব। আর মোটামুটি অনলাইন ক্লাস যতটা আমার পক্ষে সম্ভব স্লাইড বানিয়ে বলবো, যেখানে স্লাইড বানানো সম্ভব নয়, কারণ বুঝতে পারছো যখন ইকুয়েশনে ঢুকবো, লটস অফ হ্যাঁ। ইকুয়েশন, একটা ইকুয়েশন টাইপ করতে পাওয়ার পয়েন্টে তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে কত টাইম লাগে? আর ইকুয়েশন মানে কিন্তু ওরকম ইকুয়েশন নয় এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জেড, ওরকম সিম্পল টাইপের ইকুয়েশন নয় কিন্তু, ঠিক আছে? এবার যেসব জায়গায় আমার টাইপ করার সময় হবে না, আমার হাতে লেখা আছে, সেইগুলো টেস্ট করে দেবো স্লাইডে, ঠিক আছে? তাতে তোমাদেরও সুবিধা হবে। এবার আজকে যেটা করেছি পুরোটাই স্লাইড, স্ট্যান্ডার্ড স্লাইড ফরম্যাটে, ঠিক আছে? এবার এমনও কোনো কোনো ক্লাস হবে যেখানে দেখবে যে হাতে লেখা স্লাইড আসছে, ঠিক আছে? তাতে আশা করি তোমাদের অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? এবার আজকে স্লাইড পরিষ্কার তো, তোমাদের কোনো রকম মানে হেজিনেস বা কিছু তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? স্লাইডের পার্সপেক্টিভে বলছি, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, ওকে, রাখলাম। আর তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা অবশ্যই ফর্ম করবে, ঠিক আছে? ওখানে আমাকে অ্যাড করে নেবে, ব্যাস। আমার নাম্বার তো আছে নিশ্চয়ই, যারা তো নিউমেরিক্যাল করেছিল তাদের কাছে আছে, নাম্বার অ্যাড করে নিও। আর কিছু দরকার হলে বা কিছু কোয়ারি থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে জানিও, ওকে? ওকে ঠিক আছে, ওকে। ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার।